maestrina norte-americana Marin Alsop faz esta semana, aqui na Sala São Paulo, os seus 3 primeiros concertos como nova regente titular da Osesp, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. A nomeação dela foi anunciada no começo do ano passado. Ao longo do ano ela esteve aqui regendo como convidada a Osesp e agora ela faz oficialmente a sua estreia como regente titular. Além disso, ela a partir desse ano assume o Festival de Inverno de Campos do Jordão. Ela e o seu assistente aqui na Osesp, o maestro brasileiro Celso Antunes, passam a comandar também o festival, ela cuidando da parte artística e ele cuidando da parte pedagógica. Por conta disso, algumas perguntas surgem nesse começo de gestão da Alsop. Primeiro, será que ela vai ter tempo de se dedicar da maneira como se espera dela aqui no Brasil? A gente precisa lembrar que ela também é diretora da Sinfônica de Baltimore, nos Estados Unidos, onde ela também passa boa parte do ano dela, e ela vai dividir o tempo entre Estados Unidos e Brasil. Uma outra questão é como vai ser a relação dela com o diretor artístico Arthur Nestrovski. Os dois vão ter uma espécie de guarda compartilhada da vida artística da orquestra. É um modelo novo, pelo menos aqui para a Osesp, aqui no Brasil. Lá fora existem vários casos, mas aqui é algo que nunca aconteceu. E uma terceira pergunta é como que vai ser a relação dela com a orquestra. Esse tempo que ela vai passar aqui, ela vai conseguir criar um vínculo com os músicos e um vínculo que extravasa o palco da sala. Ela vai conseguir participar da vida musical, cuidar dos projetos educacionais, enfim, trabalhar também isso, que é uma marca da carreira dela, principalmente nos Estados Unidos. Ela vai conseguir trazer essa marca aqui para o Osesp e o que isso vai significar de mudanças ou transformações para esse grupo. Então essas são perguntas que ela começa a responder a partir dessa semana, quando ela começa a trabalhar como regente titular da Osesp. So I think it would be interesting if we could begin talking a little bit about the pieces that you're going to play in your first concert as the principal conductor. I wonder if you could talk a bit, why did you choose those pieces and the kind of combination you expect to get from having Mozart in the first part and then Shostakovich in the second part? Well, it's a program of huge contrast. I mean, the thing I should say is that I had no idea what kind of piece Clarice Assad would write. Yes. So that was a bit of an unknown, although when you have the idea of the national anthem, you can think of something quite celebratory. But I think it's worked out really well as a transition to the Mozart, because it has some quiet moments in it, it has beautiful colors, and it has the little classical component to it, which sounds very Mozartian. So I think that's a fun way to start. It's got a good sense of humor, and of course for me that's what Mozart has too. A great sense of humor, real skill in bringing together themes from all different places, and this is one of my favorite Mozart concertos. And I think the contrast between the Mozart concerto and the Shostakovich gives a good balance to the program. And obviously the Shostakovich really pushes the orchestra from one extreme to the other. Now talking a little bit about your projects for the orchestra for the next 4 years. You're going to be principal conductor, and what do you think it means today? I mean, we're talking about 2012, to be a principal conductor of an orchestra. And in which ways do you think this position has changed from, I don't know, 50 years ago? Yeah, I think the world has changed so much, and even though classical music hasn't changed that much, but I think the role as the artistic leader of a major orchestra like this, so much of it has to do with being the ambassador for the orchestra internationally, throughout the world. I think that we have to be part of the future rather than just part of the past. So in terms of technology, having the ability to do these internet broadcasts, having a recording cycle coming out, international touring, these kinds of things I think are very important. Although it's such a new age, it's such a different age in terms of the role of the principal conductor. You know, in the old days, the principal conductor could stay with usually his orchestra, and be there for 30 weeks a year. But that's not the expectation anymore. The expectation is that you'll travel the world and come back. So
I'm trying to balance really focusing on the orchestra, promoting the orchestra, doing our work, with having a big career internationally. Mm-hmm. So, but this is a big priority for me, and I care deeply about the orchestra already. Mm-hmm.